Hello and welcome to the online class on accounting standards for S4MCOM. Uh, accounting standard 20, that is on earnings per share. That is what we are going to start with. Accounting standards are applicable to various organizations, and the nature of the organizations, as the standard itself suggests, it's based on the level 1, level 2 and level 3 enterprises. So AS20 also is applicable to all level 1 enterprises, which basically means enterprises who are having equity shares listed or either going to get listed before the end of the year. And banks, any financial institutions, all these are basically coming under level 1 enterprise. I'm sure you would have learned what is level 1, level 2, level 3 enterprises in the first module itself. So അതുകൊണ്ട് level 1 entities എന്താണ്, level 2 entities എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. But AS20 applies to level 1 enterprises. Those who are not clear with level 1 enterprises, please refer to your first chapter. There will be what is level 1, level 2, level 3 enterprises. Okay. So this is the video is basically done with notes which we have prepared. Okay, so I'll start off with the first one. Okay, so if you can look into it, see AS20 talks of earnings per share. Okay, as the name itself suggests, it's basically what is the earnings per share. For one share, what is the earnings? That is the basic objective. I'm sure you would have heard at many times as to what is earnings per share. So earnings per share, ഒരു ഷെയറിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഷെയറിന് കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സ് എത്രയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Okay. Question arises as to why do we require a standard? നമുക്ക് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തിനു പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ why is there a requirement for AS20? AS20 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? See, any organization, when they perform, their performance has to be compared. The comparison could be done in two ways. One, comparing with their own performance. Two, comparing with the performance of others who are doing similar business. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിളിൽ നോക്കാം. ഒന്ന്, അതിൻ്റെതായ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ, അത് കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം? പെർഫോമൻസ് ഓഫ് മൈ കറണ്ട് ഇയർ വിത്ത് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ. Second is comparing the performance of a company with the performance of other companies. മറ്റ് കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യണം. Both could be done provided there is uniformity in the way we prepare our accounts. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സിൽ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ organizations or comparison between years is possible. That is where we require a standard. Okay. Piniyulla chodyam, why do we require AS20? AS20, as we said, it talks of earnings per share. Now, how do we calculate earnings per share if there is no standard? എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ, then there is no point of comparing. സോ ഞാൻ ഈ വർഷം EPS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അടുത്ത വർഷം EPS കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ കമ്പാരിസന്റെ ബെനിഫിറ്റേ ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി റിക്വയർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ AS20. ഓക്കെ, സോ യു നോ വാട്ട് ഈസ് EPS or earnings per share.
we also looked at what is level 1 enterprise. We tried to understand why we require a standard and why we require AS20. Moving on. This is where I already mentioned who all needs to follow the standard, for which it is already specified. Level 1 enterprises. Level 1 enterprises have to follow AS20. Okay, there is no other alternative. They have to follow. Also, organizations who are going to give earnings per share calculations, even if it is not mandatory, if they are doing it, they have to do it as per the standard. Level 1 enterprises എല്ലാം ചെയ്യണം. Level 1 enterprises വരാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ earnings per share ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, calculate ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, that calculation also has to be done as per the standard. Okay, that is the meaning. Fine. So let's move on. If you look at why level 1 enterprises, level 1 enterprises have a common factor. That common factor is any enterprise whose equity shares or potential equity shares are listed in India എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ 1 എന്റർപ്രൈസിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അവരുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയോ ചെയ്യുന്നു. Potentially, if it is going to get listed, all of them will be part of this level 1, right? And the other organizations which are mentioned in level 1 also are basically organizations which are dealing with public money. Public funding അല്ലെങ്കിൽ public money യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം they need to have this. അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യക്തത കിട്ടും. Okay. Now what is EPS? We all know what is EPS. That is earnings per share. Okay. There are two kinds of EPS to be calculated. നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, probably we would have learned only basic. There are two kinds of EPS. One is the basic EPS. The other one is the diluted EPS. Basic EPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന calculation is basic EPS. Okay. Diluted EPS means വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Dilution. Okay. Dilution in EPS. Earnings per share. ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിന്റെ ഏർണിങ്സിൽ എപ്പോഴാണ് ഡൈല്യൂഷൻ വരിക എന്ന് ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ കാണുന്ന ഇ പി എസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അറ്റ് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ്. ഓക്കെ. നൗ ബേസിക് ഇ പി എസ് or EPS as such, equation for all EPS calculation is very simple. Okay, equation is simple. The way we calculate is actually a little bit difficult. Now, EPS is profit available to equity shareholders. Then profit available to equity shareholders. എത്രയാണോ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലാഭം, ആ ലാഭത്തിൽ എത്രയാണോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, that is your profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. So we are going to use a short form for these two things. Profit available to equity shareholders, I am going to call it as the common item. മിക്കവാറും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് പേസ്. ഓക്കെ, പേസ് ഇസ് PAES, profit available to equity shareholders. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. താഴെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്, അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വെയിൻസ്. സോ പേസ് ബൈ വെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, EPS എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so EPS is profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares, or EPS is equal to pace divided by veins. Are we clear? Okay, so let's move on. Now the question is, what is pace, what is veins? നമ്മൾ പേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം എന്താണ് പേസ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇസ് എ റെസിഡ്യുവൽ ഇൻകം, അല്ലേ? റെസിഡ്യുവൽ ഇൻകം ആണ് ആർക്കുള്ളത്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഇസ് റെസിഡ്യുവൽ ഇൻകം or profit available to equity shareholders is profit after tax.
എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ടാക്സും കൊടുത്തതിന് ശേഷം എത്രയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളതാണ് അല്ലേ? പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല, പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. സോ പാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. നമുക്കിവിടെ വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ല, പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. അതെങ്ങനെ കാണും? അതിനാണ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കുറയ്ക്കുക. അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മിച്ചമുള്ളത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു equity shareholders. Okay, so PAIS is calculated by profit after tax minus your preference dividend. Okay, now the question is, what is this preference dividend? Preference dividend എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ you have to understand that there are two kinds of preference shares. One is cumulative, the other one is non-cumulative preference shares. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, +1 +2 ലെവൽ തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. റെഡീമബിൾ ഇറെഡീമബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും for this particular context our objective is to understand what is cumulative and what is non-cumulative preference shares. അപ്പോൾ എന്താണ് cumulative preference shares എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? Okay, now if there is a preference share for a company and if it is cumulative, it means even if I don't have profit or even if I don't pay dividend this year to the preference shareholders, it gets accumulated. Whenever there is sufficient profit for the company, all this cumulated dividend has to be paid as arrears. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ arrear ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. Okay, whenever there is profit. Such preference shares are called as cumulative preference shares, which basically means ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പഴയതിൻ്റെയും ചേർത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ പേ ഡിവിഡൻഡ്, ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇഫ് ഐ ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു പേ, ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല, ഐ ഡോണ്ട് പേ, ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽഡ് ഔട്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല. നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്നറിയാം. Now, if it is cumulative, in terms of calculation of EPS calculation, what is to be done എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പാറ്റ് മൈനസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഷെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എത്രയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് പാറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും PAIS. That is profit available to equity shareholders. So whether you pay or not is immaterial. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Deduct whether paid or not. പേ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? It has to be deducted. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താ? നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആണ്. നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡിഡക്ട് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പെയ്ഡ്. പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എവിടെ നിന്ന്? പാറ്റിൽ നിന്നും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിൽ നിന്ന് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷം പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അപ്രസക്തമാണ്. എപ്പോൾ പേ ചെയ്താലും അതാത് വർഷം അത് കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഏതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം. മിച്ചമുള്ളതേ നമുക്ക് ഏർണിങ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. That is the logic. Okay, that is what the standard says. Okay, now അതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? arrears of dividend. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? arrears of dividend should not be deducted as it's already deducted in respective years. Cumulative ആണെങ്കിൽ, suppose for example 2018 I have a preference share, ഞാൻ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ 2018 EPS കാൽക്കുലേഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ പേ ഇറ്റ് ഇൻ 2019 എന്ന് വിചാരിക്കുക.
2019-ലാണ് ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ 2019-ൽ ഞാൻ EPS കാൽക്കുലേഷന് ന്യൂമറേറ്റർ കാണുമ്പോൾ, ന്യൂമറേറ്റർ ബേസിക്കലി സ്പേസ് കാണുമ്പോൾ 18-ലെ ഡിവിഡൻഡ് ഞാൻ 19-ലാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും ഞാൻ 19-ൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണ്ട. കാരണം ഞാനത് ഓൾറെഡി എവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, 2018-ൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇൻ 19, വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഫ്രം PAT ഐ നീഡ് ടു ഡിഡക്ട് ഓൺലി ദ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് 2019. വ്യക്തമാണോ? അതാണ് അരിയേഴ്സ് കുറയ്ക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്ലോഡിങ്ങിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ നൗ, then start with the second part.